So the purpose of life is not to be happy. The purpose of life is to live purposefully. When you choose that this is the pain that I'm going to suffer, you know the direction that you're moving towards. இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வாட் இஃப் இட் பிகம்ஸ் அ ஃபெயிலியர், வாட் இஃப் திஸ் மைட் பிகம் அ ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறதும் அண்ட் வாட் இஃப் திஸ் மைட் சக்சீட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து யாரும் ஃபீட் பண்ணுறதும் இல்லை. பீப்புள் டோன்ட் வாண்ட் டு ஹியர், பீப்புள் வாண்ட் டு see. பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் விஷுவல் அனிமல்ஸ். நான் ஒன்று பார்த்தா நான் நம்புவேன், கேட்டால் நான் நம்ப மாட்டேன். ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட் இருக்கும்போது வந்து தே பிளாக் தேம் செல்ஃப், ரைட்? அவங்க வந்து நான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும், என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே மைட் சே 20 things. யூ நீட் டு ட்ரீம் பிக். பெருசாக யோசிக்கணும், பெருசாக மட்டும்தான் யோசிக்கணும். Hi Srinith. Hi Kennet. Cool. Actually இப்போது ஒருத்தரோட லைஃப்பில் அவங்க இருக்கிறதுக்கும் அவங்க க்ரோத் ஆகிறதுக்கும் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் மைண்ட் செட் இஸ்? ஓகே, ஸோ மைண்ட் செட் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் பேஸ் ஆஃப் மைண்ட் செட் வந்து செல்ஃப் அவேர். நீங்கள் கேட்ட மாதிரி வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப் தான் வந்து there's a செல்ஃப் அவேர்னஸ் கேப், செல்ஃப் எஸ்டீம் கேப், வாட் எவர் வி கால் இட், ரைட்? ஸோ இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறது தான் வந்து இஸ் பேசிக்லி வாட் வி கால் அஸ் அன் இன்டகிரேட் பர்சன் ஆர் மேன் ஆஃப் அ வேர்ட் பர்சன் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் வந்து கிராஸ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் அ சாலிட் மைண்ட் செட். ஸோ யூ ஹேவ் டு நோ வேர் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங், வேர் யூ ஆர் அட் த மூமெண்ட், அண்ட் வாட் இஸ் வேர் டு யூ வாண்ட் டு பி, அண்ட் தென் வாட் இஸ் அ கேப் தட் இஸ் இன் பிட்வீன். ஸோ இந்த கேப் வந்து எப்படி நம்ம வந்து தாண்ட போகிறோம் ஆர் எப்படி வந்து இங்கே ரீச் பண்ண போகிறோங்கிறதுக்கு பேஸ் வந்து இட்ஸ் மைண்ட் செட் இஸ் அ பேஸ். எக்ஸாக்ட்லி. த திங் இஸ் என்னன்னா லாட் ஆஃப் பீப்புள் கோ டு ஜிம். ஓகே, ஜிம்மில் நம்ம எதுக்கு போகிறோம்? ஃபிட்டாக இருக்குது. A man looks fit, a man looks good when he is having the right muscles, when he is so strong. Exactly. So when he is strong and when he is in shape, muscular, he looks very good. Exactly. அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுற நிறைய பேர், there is a same formula which needs to be implemented in the mindset as well. Exactly. உங்களோட மைண்ட் செட்டுமே ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு விஷயம் தான். யுவர் மைண்ட் வில் என்ன வேணால் யோசிக்கலாம். இட்ஸ் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள், இட்ஸ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள். நீங்கள் என்ன வேணால் யோசிக்கலாம். பட் த திங் இஸ் யூ நீட் டு ஹாவ் அ ப்ராப்பர் வே டு திங்க். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், ஒரு வே இருக்கணும். இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த வேல நீங்கள் திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் திங்ஸ் பெட்டர். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஒரு பாடி எவ்வளோ நம்ம ஸ்ட்ரக்சராக வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இஃப் யூ ஹாவ் அ பேட்டர்ன் டு திங்க், இஃப் யூ ஹாவ் அ பேட்டர்ன் டு ஒர்க் ஆன், இஃப் யூ ஹாவ் அ பேட்டர்ன் டு do something, that is what I feel a right mindset is. That's the base of building a right mindset நான் நினைக்கிறேன். Exactly. So I mean body take care பண்ணணும். Just like everything in the universe is structured, be it moon cycle or the way the world is revolving or whatever it is, ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்குது. பட் வந்து பாடி ஆஸ்பெக்ட்லேயே நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த ஜிம்முக்கு போகிற பீப்புள் வந்து இட்ஸ் லைக் ஸோ லோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். அந்த ஆஸ்பெக்ட் அதில் the number of people who are consistently going to gym is a different set. Right. So people who understand life is a structured way and you get the maximum juice in a structured way goes to the gym first to take care of their health, which is the top priority. And then once you hit the gym, there are certain hormones or certain things that in the body which gives you a pressure. In the pressure point தாண்டறதுக்கு you push your body. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து there's a certain degree of clarity in thoughts. So that is when you have a solid clarity and when you understand that so far இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதும் தெரிய வந்துச்சுன்னா you would have done very minimal than what you could have imagined. So and from that point, how do you want to take your life? Again, you exactly. go all in on the mindset part. So base இப்போ இருக்கிற I mean என்னோட சர்க்கிளில் பார்க்கும்போது they don't take care of their body as much as required, right? And they don't have a structured thoughts also. They're like நான் இப்போ இங்கே போகிறேன், நான் வந்து 10 மணிக்கு நான் ஒரு காஃபி ஷாப் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11 மணிக்கு வருவாங்க. அண்ட் 2 மணிக்கு நான் வந்து லஞ்ச் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு 4 மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் வேர் யூ ஹேவ் திஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் மைண்ட் செட் அண்ட் க்ரோத் மைண்ட் செட். ரைட். ஆக்சுவலி தி திங் இஸ் இந்த விஷயம் சொல்கிறதுக்கும் பண்ணுறதுக்கும் ஆக்சுவலி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இது எங்கேருந்து வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் பீப்புள் சூஸ் ஹாப்பினஸ் தென் ப்ராக்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ எப்படின்னா லைக் லாட் ஆஃப் பீப்புள்
சே தட் நம்ம எதுக்கு வாழ்கிறோம், டு பி ஹாப்பி. அண்ட் அந்த கான்செப்டே நம்ம கொஞ்சம் ரீஃப்ரேம் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஸோ த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் நாட் டு பி ஹாப்பி, த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் டு லிவ் பர்பஸ்ஃபுல்லி. த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் டு சஃபர் டுவர்ட்ஸ் யுவர் பர்பஸ். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, நிறைய பேர் ஹாப்பினஸை சேஸ் பண்ணுறாங்க. when you chase happiness, the result of chasing happiness will be suffering. Yeah. But when you chase right suffering, the result of that suffering will be happiness. Yep. So focused like if you have a goal and if you have a purpose, I feel a man needs to choose the way of go and taking all the sufferings so that he will go through something and end of the day he feels happy. ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஆக்சுவலி நம்ம லைஃபே எடுத்துக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, எத்தனை வாட்டி நான் ஜாலியாக இருக்கேன், நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன், நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போய் ஐ எம் சூஸிங் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம எத்தனை வாட்டி யூ ஃபீல் தட் ஐ வாஸ் க்ரோயிங். when you're happy, Yep. I don't think you're growing. Exactly. But when you're going through a pain, 100% if you're going through that situation, you are growing. Yep. So in the awareness, I feel that this is something which we need to make people understand. When you're choosing happiness, it is understandable that you're not growing. Exactly. When you choose suffering intentionally, coming out of the suffering, you will come as a different person. The growth will be different. The confidence level that you will get out of coming out of the suffering will be totally different. Exactly. And another person, he will look at the life different, and his growth will come in a different level altogether. Yeah. So I feel that you need to choose suffering, then happiness. Yep. And that's where I feel like you will feel self-disciplined. You will have a better lifestyle. You will have you will be someone different from the 99% of people. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ குணால் ஷா சொன்ன மாதிரி வந்து ஹாப்பினஸ் இஸ் அ ஃப்ளாட் கான்செப்ட். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சஃபரிங் இஸ் வாட் மேக்ஸ் லைஃப் மீனிங்ஃபுல் அண்ட் பர்பஸ்ஃபுல். அண்ட் ஆல்சோ கான்ஷியஸாக வந்து த when you choose that this is the pain that I'm going to suffer, you know the direction that you're moving towards. Right. So in other words, unchosen suffering is going to happen in some day, right? All we can do is that we can't negotiate on that. So all we can do is that we consciously choose the suffering that you are looking towards, so that you prepare yourself. Things are going to happen. Everyone is going to die. So namakku therinjavanga vandu they are going to die. So that is something that we not under our control. That is unchosen suffering. But right now you preparing yourself to go through a certain number of sufferings, which helps you to grow in a certain direction, right? I think that is when you grow as a man or as a person at the end of the day. So நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து there has to be a level of awareness, but how do you bring the awareness is the base question, right? So yeah, that is where how do you bring the awareness ன்றது you don't even need to become aware of what is going to happen. Yep. You just need to make a decision, Srinith. Basically என்னன்னா whatever I strongly believe that whatever you want or whatever you wanted in your life, it will come to you. Exactly. With the power of putting the faith inside that. Yep. நான் சின்ன வயசுல ஆசைப்பட்ட நிறைய விஷயம் இப்போ நடந்துருச்சு. ஓகே. ஏன் நடந்துச்சுன்னா ஐ பிலீவ்ட் தட் இட் வில் ஹேப்பன். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, அதனால இப்போ நடந்துச்சு. அண்ட் இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் ஐ எம் செட்டிங் அப் டிஃப்ரெண்ட் கோல்ஸ் ஆல் டுகெதர். அண்ட் தேர் இஸ் அ சம கான்செப்ட் இருக்கு. என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வாட் இஃப் இட் பிகம்ஸ் அ ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. த ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிடும்ன்றதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணுன்றதுக்கு டவுட்டை கொடுத்துட்றாங்க. Exactly. So you should just change the narrative where failure ஆகும், இது ஃபெயிலியர் ஆகிடுமோன்றதுல டவுட் இருக்கலாம், பட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணுன்றதுல ஃபெய்த் இருக்கணும். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபெய்த் இஸ் ஆக்சுவலி கோன் கெட் யூ டு தட் பிளேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, your actions become better. Yep. Your focus becomes better. Your actions will have the power to make things happen. Yep. So ஒன்றும் இல்லை, you just need to take a decision. நான் இந்த மாதிரி ஆக போகிறேன், அண்ட் யூ ஜஸ்ட் நீட் டு கோ அண்ட் கெட் திங்ஸ் டன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ட்ரூ. பேஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங், மைண்ட் செட் ஆஃப் ஆர் வாட் எவர் திங்ஸ் தட் யூ டூயிங், பேஸே வந்து பிலீஃப். ஒரு பர்சன் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிறீங்கனாலோ, இல்லை வந்து சே யூ ஆர் ஜிம்முக்கு போகிறீங்க அப்படின்னாலோ, ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்னாலோ, இஃப் எனி ஒன் வந்து அடுத்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க
அப்படின்னா வந்து he is held back by the number of beliefs that he has been fed for the number of years. அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் பிரேக் பண்ணிட்டு the one who is logically and emotionally giving the reason for him to take the next step or decision is what the base of everything is. And how you take it from there is the next question. But so the concept of faith again, which is strong, again that comes to belief system. அப்போ what if this might become a failure அப்படிங்கிறதும் and what if this might succeed அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் யாரும் ஃபீட் பண்ணுறதும் இல்லை. Again, the reason of this can be routed to a lot of factors, like they don't want people to grow, there are certain people and government and so on and so forth, whatever it is. But what if you succeed? What if it turns out to be the best than you ever thought? Neenga sonenga you are right now in a place where you are where you thought, right? So the mindset and the belief that you neenga inga na irukonu appdi neenga route panni neenga anga பண்ணும்போது நீங்க சொன்ன அந்த actions and thoughts are aligned. So by default you are more focused, உங்களோட actionsum focus is like more aligned, which is pushing you, the universe or whatever the power above us is pushing us to get to that place. So that I think is important, because again neenga sonna mari suffering which is mandatory to grow, which will help a person in aligning his actions and thought, right? ஆனால் இங்கே எங்கே கேப் ஆகுதுன்னா people இந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபேக்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அது தெரிஞ்சவங்க தான் நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேட் அ ட்ரீம் அகேன், ரைட், டு இந்த லைஃபே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் அ ட்ரீம். ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் வித் யூ, ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் வித் லாட் ஆஃப் பீப்புள். அதை நான் அலைன் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் விச் ஐ டி நாட் எக்ஸ்பெக்ட், ஐ read somewhere that in order to get you have to give first. So I knew that now ஒருத்தர் if I give something that the person is working on, for example I wanted to give you business, right, rather than giving one I wanted to give you two, I wanted to give you three. அப்படிங்கும்போது I knew that that is a transaction that you have with the higher set of people. And my thoughts were so aligned that I'm done with the circle that I'm right now. Be it my friend circle or be it my current employee circle, I want to go to the next circle. What is that I can do to get to that circle? So my thoughts got aligned and I got to a point where okay fine, இப்போ நம்ம இது பண்ணால் இங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I took my first step. And அந்த மாதிரி டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு you need a person who has been in the higher level. And true, luckily and fortunately people are in higher level give once they feel the pulse, right, they give it out again, right. So alignment is actually it's very true. Enna nama growth, if you want to grow, first thing what you need to do is you need to check whether my environment is right. Exactly. நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே போதும். உன்னை சுற்றி இருக்க 4 பேர் வளர்ந்துட்டு இருக்கான், அவனும் growth நோக்கி போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா you are allowed to stay with them. Yep. If they are not growing and if they are not even trying to grow, first விஷயம் you need to come out of them. Exactly. Second விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா go and find people who are already growing and get connected with them in terms of நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கலாம், or you can get their mentorship or you can work with them or do something. Being with them will help you to think better, take better actions, and your actions become better and your life will automatically grow. Yeah, exactly. So you just need to align yourself and your goals with people who already have similar goals. Exactly. So that is very very important நான் நினைக்கிறேன். True. So what do you actually இங்கே எங்கே மிஸ் பண்ணுறாங்க நான் பேசின வரைக்கும் அப்படின்னா நான் 5 வருஷம் நான் டிகிரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இப்போ நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் சைட் குதிக்க சொல்கிறீங்க இல்லை மார்க்கெட்டிங் குதிக்க சொல்கிறீங்க. வாட் இஃப் இட் டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி வர்ஸ், அகைன் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன். வாட் இஃப் இட் டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி பெஸ்ட், அகைன் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன். இப்போது அந்த லைனில் இருக்கிற லீடர்ஸ் கூட அலைன் பண்ணும்போது யூ ஆர் மச் ஃபாஸ்டர் in terms of grasping the inputs. Actually that's where the problem arises. Okay, let's say if someone wants to do something in their life, ரெண்டு தாட் வரும். இது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது, கிரேட். இது ஃபெயிலியர் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது. ஆனால் என்ன விஷயம்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்றதுல சந்தோஷத்தை விட ஃபெயிலியர் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறதுல பயம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, பீப்புள் ஆல்வேஸ் சூஸ் டு கோ ஃபார் அ சேஃபர் டெசிஷன். ஸோ இந்த டைமில் தான் யுவர் என்விரான்மெண்ட் பிளேஸ் அ வெரி வெரி மேஜர் ரோல். ஏன் அப்படின்னா இஃப் அட் ஆல் இஃப் யூ ஜஸ்ட் having an idea to become great and if you're going and sharing it with your friends,
what your friends will say or what your parents will say. They will always give you a safer decisions to take. Exactly. But already அதில் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு பர்சன் கிட்ட கேட்கும்போது he will tell you to take the risk. He will tell you to take a calculated risk. He will guide you to take a better way to make it happen. Exactly. So this is why taking a decision and putting the decision to someone who's already did it is so very important. இதை பண்ணும்போது we will direct ourselves towards success and not towards the fear and failure. Faster. Exactly. Towards the exactly. That is why நீங்க ஒரு decision எடுத்தீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லாதீங்க, உங்க ஃபேமிலி கிட்ட சொல்லாதீங்க. Go and tell it to someone who already did it properly. Exactly. And that is why, you know, there's a saying that you are the average of 5 people that you surround with. Exactly. Be it thought process, health, finance, relationship, whatever it is. If அதாவது அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டில் இருப்பாங்க. நாட் எவ்ரி ஒன் இஸ் லைக் டிக் ஆல் தி பாக்ஸஸ். இப்போ நான் வந்து ஹெல்த் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கெட் லைக் 5 people gym buddies. ஃபினான்ஸ் பண்ணுறேன்னா கெட் த 5 top finance influencers or ஃபினான்ஷியலில் வந்து CA whatever the people that you think is. Again, similar to all aspect of life. Once you do that, you are a person like, you know, a bunch of all these people. Now you will find your relevancy much easier. Okay. So either you find a person who is excelling in all these aspects of life, or you understand that break it down into simpler groups where it is finance 5 people, health 5 people. Adin pante you give yourself 6 months or 1 year of time, go all in, and then at the end of 1 year the person you would become is completely different. And at the end of the year you will by default attract the people that are in your circle because of the circle that you've already surrounded with. And make no mistake, these people will fall off. Actually நான் ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னன்னா I mean வீக்லி ஒரு 2 வாட்டியாவது சொல்லிடுறேன் இந்த வேர்ல்டு இஸ் ஸோ ஸ்மால் அப்படின்னு. ஏன் நான் சொல்கிறேன், I feel if you are moving towards success the world becomes very small. Yeah. But if you are moving away from success the world becomes so very big. Yep. Because 95% of people are not aligned towards their passion or goals or whatever it is. Yeah. So that இந்த சைடில் இருக்கும்போது வேர்ல்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். And people who are following their dreams, people who are moving towards success, people who are moving towards growth, they are very small. And if you are நீங்கள் வேர்ல்டு ஸ்மாலாக இருக்குன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே தெரிஞ்சிடும் நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க கிட்ட பேசினா எனக்கு அவங்கள தெரியும்ன்றாங்க, அவங்க கிட்ட பேசினா எனக்கு இவங்களுக்கு தெரியும் சொல்கிறாங்க. So true. This pattern is so happening once a week. அண்ட் என்னடா உலகம் ரொம்ப சின்னதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் தெரியுது உலகம் சின்னது இல்லை. தேர் இஸ் அ செட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் அலைன்டு டுவர்ட்ஸ் க்ரோத் அண்ட் நீ அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம். எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் ஐ ஃபீல் ஸோ குட் தட் ஐ எம் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தட். அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் கம் இன்சைட் தட் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தட் உனக்கு லூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. யூ ஆர் ஒன்லி கோன் க்ரோ. யா. Unless and until we get those set of friends who are pulling down. But you will never get it. You will never get those people. You will get those people only through efforts. Exactly. You will get those people only through learnings. You will get those people only through your proven success in நான் நினைக்கிறேன். I mean people who are doing really well, they will not connect with you. I'll tell you, I'll be very honest with you. Yeah. People who are doing really well, they will never connect with you. They will connect with you only if you show them some proven results. So true. And to get that proven results, you need to be in this category of it's okay to be a failure for some time. Yep. அந்த ஃபெயிலியர் கேட்டகரியில் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அந்த கேட்டகரியிலே அட்டைன் சம்திங், டூ சம்திங், ஷோ சம்திங். அதை நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் டெல் தெம் யூ நோ வாட் ஐவ் டன் திஸ். எக்ஸாக்ட்லி. அதை போயிட்டு நீங்கள் அவங்ககிட்ட சொன்னீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் சம்திங் டு சே and have a conversation about, and that is how you enter the different set of people, which is the top 5% of the people. Yeah. You need to show them results before even becoming friends with them. Exactly. So அந்த ரிசல்ட் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் கொண்டு வரது வந்து அகைன் நீங்கள் சொன்னார் அதுலேயும் அந்த டாப் 5% பீப்புளுக்கு அந்த ரிசல்ட் எடுத்து காட்டுறதும் வந்து இட்ஸ் லைக் த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள். ஐ ஹேட் அ பர்சன் ஹூ அப்ரோச் மீ. ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் அ கம்பெனி கால் சிஸ்கோ. என்னை விட வந்து லைக் 2 or 3 years யங்கர். திடீர்னு வந்து லிங்க்டின்ல ரீசர்ச் பண்ணார். அண்ட் தென் ஹீ கேம் அப் வித் சம் பிஸ்னஸ் மாடல் அண்ட் ஆல். ஐ வாஸ் லைக் ஓகே ஃபைன், இது வந்து எல்லாருமே சொல்கிற ஐடியா மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் லைக் ஃபைன், ஜஸ்ட் லிஸ்னிங் டு ஹிம். டர்ன்ஸ் அவுட் பி அந்த மீட்டிங்லேயே வந்து திடீர்னு அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறாரு. யாரா நீங்கள்? ஸோ த லெவல் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் தட் ஹி புட் இன் ஈவன் டு பிஃபோர் கனெக்டிங் வித் மீ, ஐ டோல்ட் ஃபைன். நார்மலாக யாராவது பேசினாங்கன்னா லெட்ஸ் கிவ் லைக் 20-30 minutes பிகாஸ் யூ நோ எவ்ரி ஒன் இஸ் இன் அ பேஸ் ஸ்டேஜ். பட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் டு கிவ்
time to all the set of people who are in the lower higher what do you say starting stage, beginner stage. It is difficult, it gets difficult because you are dealing with a different set of people. Your time is even more calculated at that point. ஸோ அப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்படி இப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐம் லைக் ஃபைன் லெட்ஸ் இட் 1 hour right now, tell me what the application does, I'll tell you what can be improved. Being in a SaaS market, I clearly found okay என்னென்ன காம்படிட்டர்ஸ் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் நான் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கேன், பேசிக்காக நிறைய சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இருக்கும்போது வந்து அவர் சொல்லும் போது ஐ கிளியர்லி கேவ் ஒன் சாஃப்ட்வேர் விச் இஸ் லைக் டைரக்ட் காம்படிட்டர். அவருக்கு வந்து இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் வந்து காம்படிட்டர் நினச்சிட்டு இருந்தார். And then from there, I gave him a feedback. He did nothing but told me, I'll take 3 months of time. I'm like, I'm impressed, bro. He took 3 months of time. He came back with a different update. And now again, we met recently in Bangalore. Again, he said, I'll take another 3 months of time. I gave him all the things. And the application on the extension install panni, I told him all these things are things that already this app does. Along with this, there's another app which does this. If you merge these two, that is a huge value prop. You have a very huge market. Be it sales rep, இப்போ வந்து sales reps B2B sales rep hire பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்பீட் வந்து is like so massive. You do this, your market is like very huge, right? And then he said, I'll take another 3 months, right? இவர் வந்து இந்த விஷயம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா his product is a direct competitor and a threat to all the sub products. So basically what Freshwork does, ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணுறதுக்கு பதிலாக, ஐ மீன் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக the Freshwork has a entire product for the entire company. So இந்த மாதிரி எஃபர்ட் போட்டு வரும்போது the people in the top 5% wants to give their time cutting off something else which could be eliminated. True. See, getting to the top 5%, okay, or at least communicating with them properly comes with one thing. என்னன்னா people don't want to hear, people want to see. Yeah, exactly. Because people are visual animals. நான் ஒன்று பார்த்தா நான் நம்புவேன், கேட்டால் நான் நம்ப மாட்டேன். எக்ஸாக்ட்லி. இப்போது என் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த மாதிரி நாளைக்கு வந்து ஓகே, இப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு 2 நாளில் வந்து லாக்டவுன் போட போகிறாங்க, கோவிட் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நான் நம்ப மாட்டேன். ஆனால் அதே இன்ஃபர்மேஷனை நான் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தேன்னா நான் நம்புவேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் சம்திங் விச் ஐம் ஹியரிங், திஸ் இஸ் சம்திங் விச் ஐம் சீயிங். ஸோ த திங் இஸ் பீப்புள் தெர் இஸ் அ தாட் ப்ராசஸ். நான் பார்க்குறத நான் உடனே நம்பிடுவேன், நான் கேட்குறத ஸ்லோவாக ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நம்புவேன். ஸோ வென் யூஆர் மீட்டிங் பிக்கர் பீப்புள் ஹூ ஆர் டூயிங் ரியலி வெல், அவங்களுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு அந்த டைமே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன். எக்ஸாக்ட்லி. காட்டினா உடனே ப்ராசஸ் ஆகிட்டு மைண்டில் ஏறிடும். ஓகே. ஸோ if at all if you want to tell your idea, if at all if you want to tell them, hey, you know what, this is what I'm going to do, don't tell, show. So that they don't even take the time to think through, they just see it and they just say hi and tell me about it. Exactly. So that's the way of communicating properly when you move higher in the ladder. And if you want to move towards that, start focusing on actions, then setting and planning for a long time. Exactly. Planning is very important, but immediately put that into action so that you have something to show them and you can connect, you can take it to the next level. Cut the timeline basically. Exactly. என்ன பண்ணணும், இது பண்ணா சரியாகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமே வந்து people take so long. Actually opportunity cost ன்னு ஒன்று இருக்குது. என்னன்னா எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இட் கேன் டேக் மீ டு எனி கைண்ட் ஆஃப் பிளேஸ். பட் வாட் இஃப் ஐ லூஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? If I meet someone and if I fail to communicate that small thing in just 2 minutes, and if I have only 2 minutes with him, and if you fail to communicate that, you are literally losing a very big opportunity. Exactly. So it is very important for you to எவ்வளோ பெரிய பிளானாக இருந்தாலும் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் உங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா? That's the basic idea. If you cannot communicate, then it's understandable that you need to get ready or prepare yourself to communicate in the 2 minutes. Exactly. So அதை எப்படி பண்ணணுன்றதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். True. You most வந்து that happens when you are clear with your thoughts. Again, routes back to the health thought. அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆஸ்பெக்டில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணுங்கிறதே வந்து பேஸாக இருக்குது. ஸோ அகெயின் விச் routes back to the mindset. ஃபிக்ஸ்டாக வந்து எனக்கு இவ்வளோ தான் தெரியும் அப்படின்னு வந்து அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, விச் இஸ் அ டைரக்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்கட்டும், நம்மளோட வளர்ப்பாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், இது வந்து இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க, விச் கேன் பி ஃபிகர் அவுட் ஈஸிலி இஃப் யூ டாக் மோர் அபவுட் சே பாலிடிக்ஸ். சின்ன விஷயம் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க கூட, இல்லை இது இப்படி தான் அப்படின்னு வந்து யாராவது பேசுனாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் வெரி மச் எவிடென்ட் தட் இவங்க வந்து ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஓகே அப்சர்விங் ஓகே இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க, இதெல்லாம் இருக்குது, ஓகே
what is the understanding that you got and what is it you are trialing. That is where the mindset of fixed and growth comes into play. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் இருக்கும்போது வந்து தே பிளாக் தேம் செல்ஃப், ரைட்? அவங்க வந்து நான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும், என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they might say 20 things. They might think that 20 things is a lot when you're doing it, but on the other frame you know that you can only do 20 things. When you can do 50, why you're restricting to 20, right? And what is that you're doing to make what is the effort that you're doing to come out of the 20 and make the 21? அப்படின்னு பார்க்கும்போது they are resisting themselves so much that they feel that they're comfortable and they think that, you know, this is so much for me. So first base thing, சொன்ன மாதிரி, change the set of people. You may not get into the top 5% directly, but when you change the set of people who was in the working progress, அங்கே போகும்போது you figure out that you are more capable than this 20 that you fixed, right? So அந்த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து I think it is a base. Exactly, that's very true. The thing is, if you want to grow your mind, you can simply grow your mind just by thinking bigger. Exactly. There is a concept, நம்ம ஸ்டீவ் ஆர்வி சொல்லியிருப்பாரு. என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கேட்டுட்டிங்கன்னா அதை நம்புங்க. அமேசானில் நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் போடுறீங்க, நம்புவீங்களா அது வரும்னு? ஆமாம். ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், அமேசானில் வந்து டைம்லைன் கொடுத்துருவான், டெலிவரி டேட் கொடுத்துருவான், நீங்கள் ட்ராக் பண்ணலாம், ஆர்டரை ட்ராக் பண்ணலாம், இதெல்லாமே பண்ணலாம். இங்கேயும் அதே தான் நடக்குது. பட் ஒன்று மட்டும் நடக்காது. என்னென்னா, டெலிவரி டைம் தெரியாது, நம்மளால் ஆர்டரை ட்ராக் பண்ண முடியாது. ஆமாம். ஸோ உங்களோட தாட்ஸ், உங்களோட ட்ரீம் எல்லாமே நீங்கள் போட்ட டெலிவரின்னு அர்த்தம். அது ஆல்ரெடி டெலிவர் ஆகிட்டுருக்கு, பட் டேட்டு டைம்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் ப்ராப்பராக ட்ராக் பண்ணலாம் அப்படின்னா, புட் யுவர் ஃபெய்த் இன்சைட் திஸ். ஆக்சுவலி நம்ம க்ரோத் மைண்ட் செட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் என்ன பண்ணணும்னா, யூ நீட் டு ட்ரீம் பிக். எக்ஸாக்ட்லி. பெருசாக யோசிக்கணும், பெருசாக மட்டும்தான் யோசிக்கணும். அதை மட்டுமே நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா யூ வில் கெட் டு த க்ரோத் மைண்ட் செட். எனக்கே இந்த ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. என்னன்னா, ஐ தாட் 10Kலாம் ரொம்ப கஷ்டம், இன்ஸ்டாகிராம் கிராக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், 10K ஃபாலோவர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம், எனக்குலாம் அது வரவே வராது, அதனால நான் ட்ரை பண்ணவே இல்லை. பட் இந்த வருஷம் ஐ பிலீவ்டு தட் ஐம் கோனா ரீச் தட் 100K. இந்த வருஷம் நான் எப்படியாவது 100K வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளான் பண்ணிட்டேன் அண்ட் நம்பவும் ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஐ ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் ஃபீலிங் தட் ஐ ஹாவ் 100K ஃபாலோவர்ஸ், ஐ ஹாவ் 1 lakh people லுக்கிங் அட் மீ அண்ட் ஐம் கிவிங் வேல்யூ டு தெம்ன்றதை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன். You won't believe me. 45 days. Within 45 days, I got 100K. Within 45 days, I got 10,000 followers. 45 days. 45 days la. Oh. And it happened because of the actions, and that actions got powerful because of my belief. So that is what we need to think. அதாவது உங்களுக்கு ஒன்று வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம அது கேட்டால் போதும். உங்களுக்கு பெருசாக அச்சீவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் பெருசாக கேட்கணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேர் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். என்னென்னா, ஸ்டீவ் ஆர்வி இதை பற்றி சொல்லியிருப்பாரு. நம்ம அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணுறதும் நீங்கள் உங்கள் ட்ரீம்க்கு ஆர்டர் பண்ணுறதும் ரெண்டும் ஒன்று தான். அமேசானில் ஒரு ஆர்டர் போட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம், ஆனால் நமக்கு வீல் பி வெரி கூல் ஆஃப்டர் புட்டிங் அன் ஆர்டர். ஏன்னா நமக்கு வந்து டெலிவரி டேட் தெரியும், ஒரு 1 day நம்ம ட்ராக்கும் பண்ணலாம். அமேசான் ப்ரைம் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே நாளில் கூட உங்களுக்கு கிடச்சிடும். ஸோ வீ கேன் கண்ட்ரோல் இட். இதுவும் அதே கான்செப்ட் தான். வாட் எவர் யூ ஆர் ட்ரீமிங், வாட் எவர் யூ வாண்ட் இன் லைஃப் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். அங்கே வந்து ஆர்டர் ரிசீவ் ஆகிடுச்சு, டெலிவரியும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, நமக்கு வந்து என்னைக்கு டெலிவரின்னு தெரியாது, நம்ம ஆர்டரை ட்ராக் பண்ண முடியாது. இதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணணும், கரெக்டான டெலிவரிக்கு வாங்கணுன்னா 2 விஷயம் பண்ணணும். ஒன்று ஆக்ஷன், இன்னொன்று ஃபெய்த். இந்த 2 இதையுமே நீங்கள் அங்கே போட்டிருந்தீங்கன்னா டெலிவரி இஸ் கன்ஃபார்ம்டு. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு புட் யுவர் தாட்ஸ் தேர் and wait for it and keep receiving the blessings. God will work for you. When you work for it, God will help you to make it happen. Exactly. So அந்த மாதிரி உங்கள் ட்ரீம்ஸை வந்து ஆர்டர் போட்டு விட்டுருங்க, அது பாட்டு டெலிவர் ஆகிடும். பட் when you are dreaming, உங்களுக்கு ஆசைப்படுறதுலாம் கிடைக்கும்னு நினைக்கும் போது எதுக்கு சின்னதாக ஆசைப்படுறீங்க? பெருசாக ஆசைப்படுங்க. பிகாஸ் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் the world haven't seen the best of this world. And it is your responsibility to create the best of the current world that you are living. So இந்த வேர்ல்டு எப்போ பெஸ்ட் ஆகும்? எல்லாருமே பெருசாக ஆசைப்பட ஆரம்பிக்கணும். கரெக்ட். இந்த வேர்ல்டு எப்போ அதோட பெஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் பார்க்கணுன்னா, எல்லாருமே பெரிய ஆசைப்பட்டு எல்லாருமே அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பித்து அந்த நம்பிக்கையோடு இருந்தாங்கன்னா எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். எல்லாருக்குமே கிடைக்க எல்லாருமே கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. the world will become better.
ட்ரூ. ஸோ திங்க் பிக், பெருசாக ஆசைப்படுங்க அண்ட் நம்பவும் செய்யுங்க, அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். கண்டிப்பாக. தட்ஸ் ஹவ் யூ பில்ட் யுவர் growth மைண்ட் செட் நான் நினைக்கிறேன். ட்ரூ. நீங்கள் சொன்னது தான். கோபி பிரையண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் நோன் NBA பிளேயர். ரைட். அவரோட இன் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் இன்டர்வியூ வித் பேட்ரிக் டேவிட் ஐ கெஸ், ரைட், ஹி செட் ஒன்ஸ் யூ ட்ரீம் வாட் யூ வாண்ட், த யூனிவர்ஸ் பிகம்ஸ் யுவர் லைப்ரரி. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ட்ரீமிங் பிக் அப்படிங்கிறது வரும்போது வந்து அகெயின் பீப்புள் லிமிட் தெம்செல்ஸ் ஸோ மச், which aligns back to the circle that you, again everything comes back, I think comes to the circle. என் வீட்லேயே வந்து ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நான் சேல்ஸ் கரியரில் ஆரம்பித்தேன், என்ஜினியரிங் போடான்னு சொன்னேன். இப்போ வரைக்கும் என் பாட்டி வந்து she'll be like, you could have taken the CTS offer. I'm like, I didn't even go for it, right, because the way I saw market is different. இப்போ வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபேமிலியில் சர்க்கிள் வந்து பீட் மை சிஸ்டர் ஆர் எனி ஒன் அந்த மை சர்க்கிள் தே செட் யூ கான் டூ இட், டோன்ட் கோ ஸோ ஃபார், ரைட், ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பறக்கிறது ஆசைப்படு. ஸோ தேவர் லைக் லிமிட்டிங் மை செல்ஃப். ஐம் லைக் தட் இஸ் வென் ஐ மேட் அ டிசிஷன் என் லைஃப்பில், த பீப்புள் தட் ஐ டேக் அட்வைஸ் ஃப்ரம், ரைட், ஐ எம் பீங் வெரி காஷியஸ். கொடுக்குறீங்களா தாராளமாக கொடுங்க, நான் கேட்குறது வேறு. என்னோட ஃபேமிலியில் இஃப் இட் இஸ் சம்திங் ரிகார்டிங் மை எஃபர்ட் I go to one person. If it is regarding something my finance, I go to another person. Even it is within the family. Life வேணுமா அதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன், ஹெல்த் வேணுமா who is healthy அவங்க கூட போவேன். So the information that I am allowing to get into myself is very choosy, even if it is my family. Make no mistake, I do love these people. எந்த அட்வைஸ் எடுக்கிறேங்கிறது வந்து I'm being so picky that doesn't resist my dreams. இப்போ கூட வந்து last time when I met my grandma, I was like, என்னோட வந்து பிறந்த ஒரு there's a cousin that I have who is like 3 months bigger than me, elder than me, but they're earning like 3x more than me, I think 2x more than me. But if you compare myself in the past 1 year, they were earning 5x more than me. In the past 1 year I've pushed myself where I've reduced from 5x to 3x. My grandma was like, nee porumaiya po. I'm like, I don't have time. Next time you talk to me in terms of time. I appreciate the things that you've done to the family so far. இவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் ஃபேமிலியை காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்கீங்க. உங்களோட எராவில் இட் வாஸ் மோர் அபவுட் சர்வைவல். அப்போ வேலைக்கு போனார், என்ன திட்டுவானாலும் வந்து ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணுங்க ஒரு சர்வைவல் பாயிண்ட் இருந்துச்சு. பட் எங்களோட இது வந்து இட் இஸ் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். த யூனிவர்ஸ், த மார்க்கெட், எவ்ரிதிங் ஹஸ் சேஞ்ச்ட். ஸோ டு ரன் இன் த பேஸ் தட் யூ ரன் இஸ் நாட் the market demands right now. So you will have to change your entire thought process, your circle, everybody, so you understand the reasons of not limiting your belief, right? At least actually your family controls your growth as well so much. Actually நான் என்ன நினைக்கிறேன், நான் ஃபேமிலி நல்லா பார்த்துக்கணும்னா நான் என்னோட கோலில் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும், நான் கோலை நல்லா பார்த்துக்கணும் என் ஃபேமிலி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கான்செப்டையே நம்ம மாற்றணும்னு நான் சொல்கிறேன். அது எப்படி மாற்றலாம்னா, when you come to this awareness, let's dissect a man's life into 3 different levels, okay, man or women or whatever it is. 0 to 20, how you show your love and respect, listen to your parents, listen to your family, do whatever they are asking you to do just because you love them and you respect them. Yep. 20 to 30, if you want to love them, if you want to respect them, stop listening to them completely நான் சொல்லுவேன். Exactly. ஏன் அப்படின்னா, உங்களோட பேரண்ட்ஸோ உங்கள் ஃபேமிலியோ they will only think and take safer decisions for you. ஒரு மாதிரி உங்கள் மேலே பாசம் வச்சுருப்பாங்க, உங்களை ப்ரொடெக்டிவான டெசிஷன் கொடுப்பாங்க, ஒரு மாதிரி சேஃப் டெசிஷன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. I'll tell you, 20லேருந்து 30ல நீங்கள் சேஃப் டெசிஷன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா you cannot love them anymore after 30. That is deep. Yeah. If you stop listening to them and if you are so very hard, you need to become hard to stop listening to them. Yeah. They will feel bad, they will feel என்னடா அவன் இது வரைக்கும் நம்மளை கேட்டுட்டு இருந்த பையன் இப்போ கேட்கவே மாட்டான். That's okay. Yeah. That's okay. You go through that hard, go to a different person, take your own decisions, take your own actions, fail, win, do everything on your own terms. Yep. Now you will become a man. Exactly. Now you will become a real person who can handle the real world. And if you can handle the real world, you will grow 100%. So true. This should be happening between 20 to 30. And once you become a real man and once you tasted growth, now the third set of love is taking care of your parents. Yep. Because they become old. So now you are a responsible man, responsible women who can take care of a family
just because you did not listen to them in this 10 years. 10 years. But if you start listening to them in this 10 years, you're going to lose. Exactly. So ways of loving and sharing and respect will be different at different levels. 20 வரைக்கும் அம்மா அப்பா சொல்கிறத கேளுங்க. 20-30 தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க. 30+ அவங்க நீங்கள் சொல்கிறது கேட்பாங்க when you have did something great. Yep. So இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா I don't feel that you need to sacrifice your goal and family. Both can be aligned together and both can grow. Both should be aligned together. Exactly. Grant Cardone is a huge financial mafia. Yeah. Our son Amari, if I'm letting you for my goal, or if I'm letting my goal for you, I'm failing as a person. True. Forget failing as a husband or failing as a man. I'm failing as a person by myself, right? In the break of this 20 years is so mandatory that at least நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் வந்து தே ஹேட் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் வே ஆஃப் பார்த்து செலவு பண்ணணும், பார்த்து சேவ் பண்ணணும். தே இஃப் ஒரு ஃபேமிலியில் அப்பா வந்து 1000 ரூபா earn பண்ணுறாருன்னா mom made sure that they at least spend to 500. I mean they at least make sure that they save to a certain extent. At least they saved that 1 rupee. 999 வாங்கி அந்த 1 rupee சேவ் பண்ணணும். I had my mom walking 2 bus stop நடந்து வருவாங்க just to save 3 rupees. Although it is like 3 rupees, it was still valuable at that point, which turned out to be money out of value. Started to evade, which now 3 rupees doesn't make sense at all. But அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சதுனால my mom was able to somewhat manage my college expense. So அந்த savings இருந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்போது right now even if you screw up things, right, they have that backup support. At least they were organized. So you either stay organized or you break the rule. You understand that this set of this 10 years is going to be hard. Life is going to be hard on you. In the time rather than focusing on women or men, you focus on yourself, grow yourself, and then you see the growth. By default 30 kapro, it is mandatory for you to take responsibility to take care of your parents. Right. It's like giving it back. Right. So you need this space so badly, and you either be structured or you go through this hard pace. That is what if universe demands. If you are going through that pace, that is when I think as a man நம்ம சொல்ற வார்த்தைக்கு வந்து மதிப்பு இருக்கும், and that is something that what society respects. At least on a status level இல்லைனாலும் வந்து in order for you to take care of the family, I think that is a baseline to set. True. Actually now we are in 2023. Yep. And the world has been evolved a lot. நான் நினைக்கிறேன் saving is not going to help you anymore. So true. Making more money than what you are doing right now is going to help you. Yeah. But you know what? காசு பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை, because we have internet. Yeah. So அதை நம்ம leverage பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும், you can actually make more money. But just the thing is, நிறைய பேர் வந்து சேவிங் மோடில் போயிடுவாங்க. Yeah. மேக்கிங் மோர்ன்றதை யோசிக்க மாட்டாங்க, சேவிங் மோடில் போயிடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா they start thinking about நாளைக்கு என்ன ஆகும், நாளைக்கு ஒரு வேளை இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, நாளைக்கு ஒரு வேளை இப்படி இல்லைன்னா. நான் ஒன்று சொல்கிறேன் என்னென்னா, நாளைக்கு சூப்பராக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்டில் டுமாரோ இஸ் நாட் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். எக்ஸாக்ட்லி. நாளைக்கு ரொம்ப பேடாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கனாலும் ஸ்டில் டுமாரோ இஸ் நாட் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். நாளைக்கு எப்படி இருக்குமோ அதுவே டிசைட் பண்ணிக்கும். ஸோ ஃபியூச்சர் இஸ் நாட் இன் யுவர் கண்ட்ரோல், பட் ஒன் திங் இஸ் இன் யுவர் கண்ட்ரோல், தட் இஸ் யுவர் ப்ரெசென்ட். You should completely take control of your present, do everything what you need to do, and give your fullest effort, and just go sleep good every day. நான் நாளைக்கு பற்றி யோசிக்காதீங்கன்னு சொல்ல, don't worry about tomorrow, but think about tomorrow. Exactly. Thinking about tomorrow and worrying about tomorrow is different. Think about tomorrow big. Stop worrying. You are not allowed to worry about tomorrow, but you are allowed to think big about tomorrow. Yeah. But if you think good about tomorrow or big about tomorrow, your current actions will be great. Exactly. But if you start worrying about tomorrow, your current actions will have fear inside your current actions. And fear oda neenga enna actions current ah irthalum, tomorrow is going to suck. So true. Neenga sonna the keyword think big tomorrow, right? So that is way more important. In terms of think big about tomorrow, and the keyword big is so important again, which routes back to the imagination. So நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து what is more important is to take care of the present, to work on the present. I see a lot of people who are complaining the real estate boom, right? They said that our parents didn't take care of the real estate part, they were not aware of it, our parents missed it, right? Imagine your child saying, like 23 years down the line, your child saying that my father did not take care of the AI boom, right? My father at least had a chance of
working on the real estate boom, which was to the end of their parents, which he did not take care of. And my father did not take care of the AI boom, which was in his time period again. So in that the direct effect is to your child and your parents, because you're in the mid of an industrial revolution, information revolution, and the AI revolution. This blessing and this timeline is very rare people get, right? How do you make the best use of it? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி time leverage பண்ணி you push it in terms of investment than savings. Again, like you said, tomorrow is not under our control, right? So whatever you might have saved, 20 lakhs, 30 lakhs save பண்ணி வச்சுக்கலாம். But tomorrow if something, let's hope that doesn't happen. Tomorrow if something happens, medical expense வருது, right? 25 lakhs, you're falling short of 5 lakhs. Now, the things that you've believed and you have saved for so long is of no help right now, because the value of money is depreciating and the cost of expense living is appreciating, and the inflation rate is going so high, right? And the tax is going so high. Keeping all this in mind, do you still believe that saving could save you at least for the next how many days is the question? Maybe for a week, month, year, 2-3 years, that's it. But what are you looking at down the lane 30-40 years? What are you looking at to do at that line, to do with that money, to take care of yourself, your kids, your spouse, and your parents, and your spouse parents? As a man, the duty that you have is way too much than a person can imagine. So how are you thinking that you could calculate all these things when you have a dream life, or when your spouse has a dream life? As a man, your job is to deliver it. When you have this savings, you restrict your dream life, or you cut down, you ask your spouse, பால் 1 லிட்டர் வாங்கிக்கலாம். சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து கட் பண்ணுவோம். சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, how is it you are allowing yourself to go big and go provide everything that your spouse delivers, asks for, and your mom has a dream, your dad has a dream. How are you able to deliver it even though? I feel the saving mindset and the saving இதெல்லாம் எங்க நடக்குதுன்னா, somewhere somehow we forgot to think big. Exactly. So somewhere somehow we forgot to dream big. Yeah. அது பண்ணாததுனால our actions becomes very small. Yeah. Actions becomes very small, the results becomes very small. And since your actions become small, you are practiced to take small actions. So habits. Exactly. When you are practiced to take small actions, you feel that என்னால் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. ஸோ எங்கே இது ஆரம்பிக்குதுன்னா, it all starts with dreaming big. எந்த அளவுக்கு ட்ரீம் பிக்காக இருக்கணும்னா, you should feel இதெல்லாம் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத மட்டும்தான் நம்ம ட்ரீமாக செட் பண்ணோம்னு நான் நினைக்கிறேன். ட்ரூ. அதை செட் பண்ணால் மட்டும்தான் you will get that fire, you will get that burning desire to do something big. அது பண்ணலைன்னா ஓகே, உங்களோட ட்ரீம் பெருசாக இல்லைன்னா என்ன தெரியுமா ஆகும்? இதுதானேப்பா, இன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துக்கிறேன், நாளைக்கு உட்காந்து பண்ணிக்கிறேன்பான்ற மைண்ட் செட் வந்துடும். When you are taking leave or when you are taking rest on your goals, then your goals are not, I mean you are not so serious about your goals ன்னு அர்த்தம். பட் உங்களோட கோல்ஸ் அந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கணும், இது எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, you will feel like இன்னைக்கு நான் பண்ணலன்னா I'm gonna lose something, I'm not gonna figure out. So every day is all about figuring out how am I going to get there. Exactly. And if you get to that zone, your life changes. And trust me, in the zone la irukumbodhu you will attract good people towards you. Yeah. You don't even need to go find them, you don't even need to take a lot of effort to go and get them. Yeah. The universe will align the good people towards your goals and you will grow together with them. Exactly. So it's all about you thinking big, because the world is formed only through the thoughts of the human, right? So right. What if எலான் மஸ்க் வந்து ஒரு ராக்கெட்டை பற்றி யோசிக்கலன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? எலான் மஸ்க் வந்து டெஸ்லா மாதிரி ஒரு இதை யோசிக்கலன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? ஒரு காரை பற்றி யாருமே யோசிக்கலன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? எல்லாருமே ஒரு விஷயம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு அது இருக்குன்னு நம்பி அது ஆக்ஷன் எடுத்ததுனால now we are seeing something what we are enjoying right now. Yeah. And what we are going to enjoy is actually not already existing. Exactly. So அதுதான் நம்மளோட thoughts மூலமா we need to imagine, put action, bring it inside the real world. Like I told you, the delivery. Order போட்டாச்சு, delivery வந்துரும். அதுக்கு ரெண்டு விஷயம், உங்களோட faith ஆக்ஷன் மட்டும் தான் நீங்க போடணும். So true. Exactly. So
in terms of நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து imagining big is so important. At the same time இதை வந்து speed அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா which by default நீங்கள் வந்து அந்த சாட்டர்டே சண்டே பற்றி யோசிக்க மாட்டீங்க. Every single day you keep working. There is a very false notion that has been fed to every single child, which I feel very bad. Hare in the tortoise race. எந்த ஊர்லேயும் எந்த மடையனும் வந்து ரேஸ் ஓடிட்டு இருக்கும்போது தூங்க மாட்டான். பட் தேவ் incorporated that hare, if it runs faster, you would lose. Slow tortoise வந்து it wins. So you have to go slowly. Now you compare it with the boxing. Punch ஹெவியாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக you don't ask the person to punch softer. Go harder, go faster. Right? So now you merge these two concepts, right? Doesn't align anywhere. இது சின்ன வயசுல இப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இங்கே பெருசாக வளரும் போது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ டோன்ட் பஞ்ச் ஸ்லோவர், யூ பஞ்ச் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஹார்டர். ஸோ இந்த ஸ்பீடுங்கிற விஷயமே வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து தப்பாக இன்கார்பரேட். இப்போ போய் இது தப்பு அப்படின்னு சொன்னாலுமே வந்து எவ்ரி ஒன் வில் பி லைக் தட் இஸ் நாட் ஹவ் திங்ஸ் ஒர்க், யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து அந்த குழந்தையும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களையும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளையும் முட்டாள் மாதிரி பார்ப்பாங்க. ரைட். பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் யூ சி பீப்புள் 26 years, இஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் இருக்காரு, ஹீஸ் ஹார்ட்லி 25-26. சஹேலி சாட்டர்ஜின்னு இருக்காங்க, ஷீஸ் ஐ திங்க் 24. தேவ் ஏர்னிங் லைக் 1 lakhs 2 lakhs per month and their audience reaches so much, all because they've been doing it consistently to at least to a certain speed. Right? Dream big, you don't expect the delivery date, but all you do is speed. Actions வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் சின்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாலுமே வந்து do it twice, thrice, 4 times, right? So that you by default are pushing yourself to that extent. நான் இந்த லெவல் ஆரம்பித்தேன், இங்கே போகணும்னு நினச்சேன். I started like 1x, I want to be 5x in a span of 2 years, right? But I ended up in 3x. When you don't have a solid path, when you don't have a solid speed, right? At least you ended up in 3x, which is like progress. When you have a speed, கண்ணை மூடிட்டு வந்து நான் அடிச்சிட்டே இருக்க போகிறேன். What if you end up in 12x? Forget 10x, 12x, right? So which is something that you have never expected, and the person that you are in that point because of speed is completely different, right? Speed, I think, is another reason which could hold you in align with the dreams, imagination, and to keep you on track. இதை நான் பண்ணணும் இந்த சாட்டர்டே வந்து rather than going out chilling with my friends, rather than chilling with Netflix, rather than going out for cafe, I'm going to meet this person. Right. I'm going to work on my skills, right? Savings and investment again comes back to that point. எனக்கு வந்து 2 years time இருக்கு. I have 20k in my bank account. I want 24k to upskill. அந்த 4000 வந்து நீங்கள் கடன் வாங்கி பண்ணுறீங்க, whatever it is. You know that if that is going to deliver result, you blindfoldedly put that amount. You know that you've put so much amount and you are expecting that result to be delivered in say 6 months. இந்த 24000 நான் போட்டது வந்து நான் 6 மாதத்தில் ரிட்டர்ன் எடுக்கணும் அப்படின்னா you work trusting, putting everything out to that, and then trusting it you will get a return in the 6 months and then go all in speed. Right. I think that is one major factor that people don't think about mostly. Speed. True. Actually என்னன்னா your goals are like உங்கள் கோலை வந்து நீங்கள் ஒரு மூன் மாதிரி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் வந்து you need to have a vehicle. Yeah. Okay, your goal is moon, you need to have a vehicle and you are getting into the vehicle. And the vehicle is nothing but rocket. Yeah, exactly. Right? Rocketல போயிட்டு இருக்கும்போது you cannot take rest. Exactly. Rocket cannot slow you down. Cannot go different direction. Exactly. You cannot do a lot of things. You can do only one thing, that is fix a goal, travel with speed. Exactly. And the fuel is your hardships that you go through. Exactly. And convert that hardships into fuel. You keep on going with the speed and you attain the goal. So it's all about having a direction, turning all your hardships towards the direction as a fuel, and speed வந்து உங்களோட சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா the moon is not a big thing altogether. Exactly. You can simply reach it to like டக்குன்னு கிடச்சிரும். Exactly. பட் என்கிட்ட வெஹிக்கிள் இல்லை, என்கிட்ட ஸ்பீட் இல்லை, என்கிட்ட ஹார்ட்ஷிப்ஸுக்கெலாம் நான் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறேன் அப்படின்னா you will still roaming around somewhere. Your goal is going to be a moon for you always. Yeah, that's the thing. Don't aim for the moon. Moon is not big anymore when you have focus. Exactly. Moon is a big thing if you don't have focus. Yeah,
ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, don't aim for the stars, aim for the moon or something vice versa, right? So again, moon அப்படிங்கிற இது வந்து you are going there, right? From there, if you come up with something that you reach some star, right, which is like unimaginable, right? Make that your dream, right? You may not end up in star, but you would land in the moon. Right. Yeah, shoot for the star, but you land in the moon. I think that is the concept. So yeah, I think that and the surrounding, like you said, if you are not able to get that vehicle, right, you are in a wrong set of surrounding. And one major reason I think that people are still stuck with them is because the time that they've invested in that. 15 வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி விட்டு போக முடியும், 20 வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி விட்டு போக முடியும்? if there is no transaction between friends, right, when you are expecting growth and when there is no transaction between friends, there is no point of staying back. They are either holding you in the same place where you are, or they are pulling you down, right? Because they are afraid that you might outgrow them. They may be, right? There are so many people, although there are pasanga girls, everyone is there who pushes you, but how many out of the 5 or 10 people that you're surrounding with is a huge question. And by default we take the majority count. 10ல வந்து 6 பேர் வந்து is either holding you back or pulling you down. அந்த 4 பேர் வந்து they are giving you push, but that comes once in a while. But these 6 people are asking you to hold back where you are. That is hold back, in other words can say safeguard you. அதெல்லாம் வேணாம்டா எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து you are cutting down on the growth strategy. ஆக்சுவலி இது என்ன விஷயம்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, மூவிங் அவே ஃப்ரம் தெம், த டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இதெல்லாம் இருக்குது. there is a beautiful story. என்ன தெரியுமா, ஒரு சின்ன ஒரு இன்செக்ட், தண்ணிக்குள்ளே ஒரு சின்ன இன்செக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து தண்ணிக்குள்ளேயே விளையாடிட்டு இருக்குமா. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், அந்த ஒரு இன்செக்ட்ஸ் கேங்கில் ஒரு 2-3 மட்டும் மேலே ஒரு இடத்துக்கு போகும். அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த இன்செக்ட் திரும்பி வராதான். ஓகே, என்னடான்னு பார்த்தா ஒரு இந்த கீழே இருக்க இன்செக்ட்ஸ்லாம் ஒரு டவுட்டாகவே இருக்கும். மேலே போகிறானுங்க ஆனால் வரவே மாட்டானுங்க. என்ன ஆகுதுன்னா, மேலே போகிற யாருமே வெளியில் போனதுக்கப்புறம் they see a different world and they go outside. Exactly. Actually, it's a story of a dragonfly. A dragonfly lives in a water. When they reach to that point, they see the world and they go outside that, they become a dragonfly. And if the dragonfly tries to come back to this water and say, you know what, நான் இங்கே தான் இருந்தேன், இப்போ போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலும், these people will not believe. Yeah. Oh, that's the first time I'm hearing this, but it's not a story. Every dragonfly was an insect somewhere. But once it become a dragonfly, the dragonfly cannot explain that I was this, and the insects are not ready to listen to that. So it is okay to leave your friends who are not ready to grow. And it's okay to go outside of your comfort zone and do something which you really wanted to do. And if you wanted to come back, say, hey bro, நான் இதை பண்ணேன், எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு, நீயும் பண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. உன்னை பார்த்தே 4 பேர் வருவான். கரெக்ட். அவனும் அதை ட்ரை பண்ணான்னு அவனும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுவான். அதுக்கு அதுக்கான ஒரு டைரெக்ஷனாக மட்டும் நீங்கள் இருந்தால் போதும். தட் இஸ் வாட் த கிஃப்ட் தட் யூ ஆர் கிவிங் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஸோ ட்ரூ. ஸோ yeah, again everything comes back to I think the circle that we are surrounding with, which is a very huge factor. ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம that we have to understand through the entire journey of the mindset or life, whatever it is. ஒவ்வொரு எலிவேஷன்லேயும் வந்து it requires a different set of yourself. True. And at the same time it requires a lot of losses and sacrifices. It may be நம்ம பேரண்ட்ஸ் பேசி கேட்காததாக இருக்கலாம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வந்து ஓவர் டைம் மாறும்போது வந்து கட் பண்ணுறதா இருக்கலாம், ஆர் வாட் எவர் த க்ளோசஸ்ட் பீப்புள் தட் இட் மைட் பி that way also. But the base thing of understanding is that you are planning and you are imagining or dreaming to grow big, and you accept the fact that these are things that is going to happen, right? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி the only gift that you could give yourself is to help the people who looks at you and asks you for direction, right? அவங்களுக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். இஃப் you think that okay fine, this is the 15 years friend, நான் வந்து இவனும் வந்து வளரணும் அப்படின்னு நான் வந்து ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா you give them your time, right? And then that is where you keep progressing. It's like you keep going forward, you respect the person who has come to you, and you still keep moving forward. You don't stop there, and you don't get back, make sure you don't get back to the same set of circle, right? That can be a hook. Again, be aware, accept, be aware, and then keep moving forward. True. Actually, the thing what you told is success and every level we need to have. That's where I'm understanding something. என்னன்னா, நான் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்தேன், இங்கே போனேன், நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துட்டேன், இங்கே போனால் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துட்டேன் அப்படின்னு நினச்சாலே தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஃபெயிலியர். எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா
success is not success unless or until you redefine your success. True. ரைட். நான் என்கிட்ட காசு இல்லை, நான் சந்தோஷமாகவும் இருக்கலாம் வருத்தமாகவும் இருக்கலாம். நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன், நான் சந்தோஷமாகவும் இருக்கலாம் வருத்தமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஹவ் யூ ஃபீல் இன் திஸ் ஈச் லெவல், இட் இஸ் அபவுட் வாட் யூ டூ இன் தட் ஈச் லெவல். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ நான் இங்கே இருக்கும் போதும் எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இருக்கும், பட் யூ சூஸ் வெதர் ஐ நீட் டு பி இயர் ஆர் வெதர் ஐ நீட் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். இங்கேயுமே சில ப்ராப்ளம் இருக்கும். நவ் யூ சூஸ் வெதர் ஐ நீட் டு பி இயர் ஆர் யூ நீட் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். If you see the most successful people in the world, if you go and ask them, they are not settled yet. Exactly. They are running or they are moving towards the next thing which they haven't seen yet. So true. And it's all about that. It's not about you getting to a place, it is about you being in the journey. நீங்கள் அந்த ஜேர்னியில் இருக்கீங்கனாலே போதும், you are actually doing good. And you are in the top 5%. True. So just be in the journey, that's more than enough. Exactly.